if a and b are -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on the segment AB. So let me draw the diagram first before concluding the problem, before going into the problem. See, A and B is one line segment, in between we have P. Now what will be this AP is to PB? See, given A as -2 and -2, B as 2 comma -4, and AP by AB is equal to 3 by 7. See, I just rearranged it. Okay, see, మనకి ఏంటంటే x is equal to 2y అంటే x by 2 ఏమవుతుంది, x by y ఏమవుతుంది, మనకి 2 అవుతుంది కదా. అదేవిధంగా ఇక్కడ AB ఏమవుతుంది, నాకు AP ఎక్సలెంట్, AP by AB ఇచ్చాడు నాకు 3 by 7. దట్ మీన్స్ AP ఈజ్ 3. అండ్ సి హియర్, ఇక్కడ మనకు పీబీ ఇవ్వలేదు, నేరుగా 3:7 తీసుకోకూడదు. చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే 3/7 కదా అని చెప్పి 3:7 తీసుకుంటారు M1:M2. బట్ పెద్ద బ్లండర్ ఇది. క్వశ్చన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. మనకి సెక్షన్ ఫార్ములాలో రేషియో అంటే ఏంటి, లెఫ్ట్ ఈజ్ టు రైట్. లెఫ్ట్ ఎంత ఏపీ 3 ఉంది, రైట్ ఏంటి, పీబీ, రైట్ ఏంటి పీబీ, కానీ మనకిచ్చింది ఏంటి ఏబీ, రైట్ వచ్చి పీబీ, మనకిచ్చింది ఏంటి ఏబీ. ఏబీ టోటల్ ఏంటి 7, మనకిచ్చింది ఏంటి, మన క్వశ్చన్లో మన సెక్షన్ ఫార్ములాలో రైట్ సైడ్ రాసుకోవాలి మనకి. అంటే సెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి, మనకి M1:M2 అంటే లెఫ్ట్ ఈజ్ టు రైట్. లెఫ్ట్ ఏమో 3 సరిపోయింది, రైట్ పీబీ కావాలి. కింద టోటల్ ఇచ్చాడు 7, 7లో 3 పోతే ఎంత మనకి 4. ఇది తీసుకోవాల్సింది. ఏబీ ఇచ్చారు మనకి కావాల్సిన సెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి, లెఫ్ట్ ఈజ్ టు రైట్ అంటే ఏపీ ఈజ్ టు పీబీ కావాలి. ఇది 3 సరిపోయింది. ఈ టోటల్ 7 ఇచ్చాడు, కావాల్సుకని భయపడడానికి కావాల్సుకని ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు 7 - 3 ఏమవుతుంది నాకు 4. నౌ ద రేషియో ఈజ్ M1:M2 విల్ బి 3:4 అండ్ నౌ ఇట్ విల్ బి ఏ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. అయిపోయింది కదా, సెక్షన్ ఫార్ములా పెట్టేసేయండి. M1x2 ప్లస్ M2x1 పై M1 ప్లస్ M2 M1y2 ప్లస్ M2y1 by M1 plus M2, and now M1 is 3 into x2 is 2. See, I'll write here x1 y1 x2 y2. So x2 is 2 plus M2 is 4 into x1 is -2 by M1 plus M2 means 3 plus 4 comma M1 y2. M1 is 3, M1 into 3, M2 into 4. So M1 y2, M1 y2, M1 3, y2 అంటే -4 plus M2 means 4, y1 means -2 by 3 plus 4. So 6, 4 into -2 -8, 6 minus 8, 6 minus 8 by 7 comma -12 minus 8, -12 minus 8 by 7. That means we will get -2 by 7 comma -20 by 7. That's it. Let me check the answer. Yeah, -2 by 7 and -20 by 7 is the exactly correct answer. Okay, very simple, very simple. All you have to do is just read the question, observe the question carefully. సెక్షన్ ఫార్ములా వాడాలంటే మనకి కావాల్సిన రేషియో ఏపీ ఈజ్ టు పీబీ కావాలి. కావాల్సిన ఇక్కడ ఏపీ ఈజ్ టు ఏబీ ఇచ్చాడు. సో ఆ అబ్జర్వేషన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళే, I mean, they have the good skills to do the right math. Thank you.